right? Introduction to programming. So up to now, if you have any question, you can ask. I will give you 1 minute, right? If you have any question regarding anything, maybe about the examination, maybe about the practical examination, anything, right? If you have anything, you can ask, right? Is there anything to ask? Okay, during my class, right? So you have to talk, right? Otherwise I don't know. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දරුවනේ කතා කරලා අහන්න. නැත්තම් මං උගන්වනවා. හරි දැන් ඔන්න ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක ඉන්නකොට නම් ඔන්න නිකම් මූණ ඉරියව් බලලා කිව්ව හැකි පාඩම තේරුණාද ප්‍රශ්න තියෙනවද මට ඔයාලව දැන් පේන්නේ නැහැ. right? ඔයාලට තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් මැක්සිමම් එෆර්ට් එක දාලා ඉගෙන ගන්න. ඒතකොට ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න. right? okay මං හිතනවා දැනට කියා පැහැදිලි කරපු තැනට එනකන් ගැටලු නැහැ කියලා ඇත්තටම පැහැදිලි කරේ background එක. right? okay, what about the language? right? Should I only use English or should I use both Sinhala and English? Is it okay? Is there any Tamil students who can't understand Sinhala? Yes. Is Kasun there? Kasun? Or anyone? Oh, sir. Is there any Tamil student? Tamil students la hem innawada daruwa? Tamil නෑ ඒවට මුස්ලිම් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා සර්. ඉන්නානේ. යාට සිංහල තේරෙනවද දැන් සිංහලෙන් පැහැදිලි කරන දේවල් නේ? මම හිතන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් සර්. Okay. ගෑන් ළමයෙක්ද ඉන්නේ? ඔව්. Okay, is she presented? The Muslim girl? Hello, sir. Yeah, Good okay. morning. Good morning. Haslia, right? Oh, yes, sir. Yeah, can you understand Sinhala if I talk Sinhala? තේරෙනවද ඔයාලට කිව්වොත්? තේරෙනවා, sir. Right, okay. Then I will be using, thank you very much, right? For both, I will be using both languages to explain things, right? So if you have any question, you can use either Sinhala or English, right? I don't know Tamil, right? And sorry for that, right? Either from Sinhala or English, you can ask questions. Okay. We will move on to our first lesson, introduction to programming, right? This is your first lesson. Okay. My first question, right? My first question, why we use programming? Why we learn programming even? Why programming? Then what is programming? So if anyone know, not just computer programming, right? Generally, what is a programming or what is a program? You have learned, right? Educational development programs, health development programs. There are so many programs, right? Like computer program. Why do we use program? Right? Yes, anyone? I need answers from like Bim sir, do you know what is a program? Have you heard those things? අහලා තියෙනවද? program එකක් කියන්නේ මොකද්ද? programs තියනවා නේද? දැන් government එකෙනුත් එක එක programs යවනවා. ඇයි අපි programs use කරන්නේ? Anyone? idea එකක් තියනවද program එකක් use කරන්නයි කියලා? Normally, right? Okay. Since it is your first day, I think you are something afraid or let's say shy to talk, right? During the next lecture series, right? I'm really expecting, right? Even this lecture, right? I will ask some question in future, right? You have to answer, right? Okay. The thing is, we have to conduct or deliver some programs. Maybe computer programs or maybe physical programs like educational development program or health providing program. Then let's say planting programs. Likewise, why we have to use programs? Because there are some issues or problems that need to be solved. That need to be solved. Okay, for an example, right? When you were at schools, right? During your A levels, right? When the exams are near, like in 2 or 3 months, school has started to do some uh, like programs for
to increase your knowledge, right? For accounting programs, then accounting question and answering program, then special business studies program. Why is that? Because there are some students who are not participating very well, who are not doing well. There are some students who cannot understand things, right? For an example, national accounting is most difficult thing for some students. For some students, it is very easy. Or let's say branch accounting or partnership accounting is a difficult part, right? Let's say for an example, to entire school, right, they get less mark for accounting subject. Accounting subject එකට ඔන්න අඩු mark එකක් ගන්නවා. Then, right, then the school plan decide to do a financial accounting program, right, to introduce a financial accounting program for several weeks or several days for A level students, right, in order to overcome that low mark problem. දැක්කනේ accounting subject එකට low marks තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි accounting program එකක්, financial accounting program එකක් දාලා මොකද කරන්නේ? එයාලගේ accounting knowledge එක වැඩි කරනවා, right? So you can see there was a problem. Then we have found a solution. It is a program, right? Not a computer program, but physically we do a manual program. Then another thing, right? So you have here career development program or professional skill development program. Why we use that? Why did we introduce that program? Right? Because, right, the career development skills and soft skills, right, those are very important when you are going outside to the job market, and when you are seeking a job you need those skills, career skills and soft skills and other things, to give you that knowledge, right? You know, from O level to A level you just fully 100% educational focus. You only focus about the education. I need to go to the university, so I should work hard. You work hard, you go so many classes, but you don't think about your profession, your career. Here at the universities, it is not only about your education, but about your career too, right? That's why we have introduced those programs, right? To solve a problem. So mainly now you have got the idea, right? We need a computer program or just a manual program because we need to find some answers to the questions that keep arising, and that is very important to be solved. වැදගත් ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම විසඳිය යුතු, අපි ඇඩ්‍රස් කිරිය යුතු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයන්න, ඒකට සොලියුෂන් එකක් හොයන්න අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් use කරනවා. Okay, then what is a computer program? Right? We are learning computer program. Then what is a computer program? Uh, so I need the answer, sir. So you can guess that. Okay, what is a computer program? I can remember the name of Kasun, bro. So Kasun, what is the computer program? I will identify some other students and ask questions, right? Or anyone, right? Kasun or anyone, right? Can you guess what is computer program? I just explained what is a normal manual program. මම manual මොකක්ද program එකක් කියන්නේ කියලා කියලා දුන්නා. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද computer program එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? කසුන් පුළුවන්ද? බිම් සර් ඉන්නවා. කාට හරි පුළුවන්ද? උත්තර දුන්නොත් ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම. අපි ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. ඔයාලට මොකක් හරි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. හරිම උත්තරය දෙන්න ඕනේ නැහැ. හිතන උත්තර දෙන්න. Just you are learning now. Yes, anyone? What is a computer program? කවුරුත් දන්නේ නැද්ද? නැත්තම් මම උගන්වපු දේ තේරුන්නේ නැද්ද? ආ? කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? හිතන විදිහට කියන්න බලන්න කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Haslia, can you? What is a computer program? As you know, I think as you got the point, as I explained, right? What is a computer program according to your knowledge?
Okay. Dilshak. Okay, so hence you are not talking, right? I will continue the lesson, right? But you need to answer, right? Otherwise, you are. Uh, Udesh, Udesh, Yes, sir? Udesh, so program in the sense in the program there are some not a single thing, no single activity, Yeah. Yes, sir. single There are. task, Yes. single task. So for Yeah. example, so your inauguration program, you the first steps you need to uh, seat it, then the maybe welcome speech, then the another speech likewise, Yeah. finally vote of thanks. Yeah. That means several steps. Yes. So for a program in the sense that so Yes. computer program is some is different. Different mean the those steps are run in the computer. Yes. Am I correct? Yes, sir. Execute in the computer. Yes. So in the program, those steps we call as instructions. Yes. The program, the one step we call as instructions. So within the program, several instructions. That means we call several instructions as a set. Yes, sir. We call as a set of instructions. Yes. We call a set of instructions is a program. Is it clear with this? Yes, sir. Very clear, sir. Yeah, a set of instructions is a program, but we are talking about the computer program. That means set of instructions uh, to execute in a computer. So Yes. computer program is not a single instructions. Instruction set එකක් computer execute කරනවා run වෙනවා. Set of instructions to run in the computer or to execute in the computer we call as a computer program. Program. Is it okay, students? එන්න අපි instructions එකක් නෙමෙයි set එකක් පරිගණකයේ run වෙන set එකක් අපි එකට එක්කව කරලා අපි කියනවා program එකක් කියලා. For an example, so we say to add two numbers. අපි කියන program එකක් හදනවා numbers දෙකක් එක්කව කරන්න කියලා. අපි කියන enter first number. First step එක, second step එක enter second number. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේ දෙක එකතු කරගන්න get the total, print the total. That means there are four instructions. That is a computer program. Right? That means instructions හතරක්. Instructions හතර අපි කියනවා set එකක් කියලා. set එකට අපි කියනවා set of instructions අපි කියනවා is a computer program කියලා. Is it correct, the Udesh? Yes, it is correct, sir. 100%. It's okay, you can continue. Yeah. Okay. So as sir told, right? As sir told, computer program is also a program run in a computer or electronic device. Mainly a computer is even a smartphone is considered as a microcomputer, right? So basically a computer program is a program which is run inside a computer, inside a system unit. Actually, as sir told, it is a set of instructions. Okay, what are the instructions? Right, let me explain it in sir's example, right? So like sir says, right, like sir said, if you just building a simple calculator, right, using any programming language, right, to add two numbers, right, there are some instructions. First we have to instruct the computer to get the first number, then get the second number. Second instruction is get the second number. Third one, add the number, add first number to the second number, right? Fourth one, give the answer. There are four instructions. අපි instruction දෙන්න ඕනේ. පළවෙනි number එක ඉල්ල ගන්න. දැන් දෙවෙනි number එක ඉල්ල ගන්න. දැන් user දුන්න පළවෙනි number එකට දෙවෙනි number එක add කරන්න. දැන් ඇඩ් කරලා එන උත්තරේ ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ගොඩක එකතුවක් කම්පියුටරේ රන් වෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ගොඩක එකතුවකට අපි කියනවා නැත්නම් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් සෙට් එකක එකතුවට අපි කියනවා කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා. normal program එකෙත් set of steps නැත්නම් instruction තියෙනවා. sorry, set of steps තියෙන්නේ. ඒකේ step එකෙන් step එකට තමයි යන්නේ. හරි. main purpose of the programming I told you, whether it is a computer program or normal program, is to solve a solution.
sorry, solve a problem and get the solution. Solve the problem and get the solution. Okay. Then there are some problem solving techniques, right? There are some problem solving techniques, right? Mainly 5 techniques that we can use to solve a problem and get an answer. අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් විසඳලා උත්තරයක් ගන්න methods පහක් තියෙනවා. problem එකක් විසඳන methods අපිට mainly 5ක් study කරන්න පුළුවන්. The first one is divide and conquer method. This is very important, right? Remember those things, right? I may have asked question in your assignment. I may have asked question in your final examination. Even if you have to, if you don't remember those things, you cannot even build a computer program or think. I computer program එක මං හදන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඔයාලා final year යද්දී ඔයාලට computer based development program එකක් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට problem එකක් identify කරගන්න ඕනේ. මොකක් හරි තියෙන problem එකකට solution එකක් විදිහට තමයි ඔයාලා software එකක් හදලා නැත්නම් computer program එක හදලා දෙන්නේ. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳද්දී මොන method එකද පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට ඔයාලට ඔන්න තියෙනවා අපිට computer program වල method පහක් ඉගෙනනවා. මෙන්න මේ පහට අනුව අපිට පුළුවන් problem solve කරන්න කියලා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයද්දී හරියටම ගැලපෙන computer program එක introduce කරද්දී ඔයාලට මේක හිතන්න පුළුවන්. computer program එකට ඔයාලා instructions දෙද්දී හිතන්න පුළුවන්. Right? Okay. First one is divide and conquer method. Divide and conquer method. Right? Divide and conquer methods mean break down a large or a complex problem into smaller solvable problem. Right? You have a big problem, or let's say you have identified a very big problem. For example, right? For an example, okay, sorry. For an example, let's say employees are attending to the company lately. එයාලා උදේ එන්නේ පරක්කු වෙලා. That is a problem. Or during the corona pandemic situation, the university cannot deliver physical lectures. That is the big picture. That is the big problem we have in our hand. That is the problem we need to be answered. Okay, that need to be answered, right? That is the problem. So in divide and conquer method, right, you identify the large problem, then you are breaking down into smaller parts. For an example, right, the university can't or is not able to deliver physical lectures during this pandemic situation. What we can do, it is a big problem. We divide the problem, right? How we can deliver the lectures, how student can attend the lectures, right? How these things can be done smoothly. ඕ අපි හිතනවා පොඩි පොඩි දේවල් හිතනවා. අපි මුලින්ම physical lectures තියන්න බෑනේ මොකද කරන්නේ කියලා හිතන්නේ. අපි හිතන බලනවා physical lectures තියන්න බෑනේ. අපි බලමු මුලින්ම lectures කොහොමද ළමයාට දෙන්නේ? කොහොම හරි ක්‍රමයක් තියෙනවද දෙන්න. Right? Podi parts වලට කරනවා. For an example, with the very basic example I will give you, right? So for think of an cake. There's a very large cake, huge cake. So you need to eat it. Can you eat it as whole? මුළු cake එකම එකපාර කටේ දාගෙන කන්න පුළුවන්ද? No, you can't. You have to cut it into small pieces and you can eat it one by one during the whole day. මුළු දවසම වාට පොඩි පොඩි කෑලි කපලා මුලින්ම උදේ කෑලි 20කට කපනවා කේක් එක. උදේ කෑලි 5ක් කනවා. ඊට පස්සේ ආය 10ට විතර තියබොදි තව කෑලි 5ක් කනවා. දවල්ට ලන්ච් එක අරගෙන තව අර වගේ වාට පොඩ කේක් එක කාලේ ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ වගේ ප්‍රොබ්ලම් එක හොයාගත්තා මුලින්ම යුනිවර්සිටි එක ඕපන් කරන්නේ නැතුව ළමයින්ට ලෙක්චර්ස් ඩිලිවර්ස් කරන මෙතඩ්ස් මොනවද? ඊට පස්සේ
අපිට පුළුවන් තැපෑලෙන් උගන්නන්න පෝස්ට් උගන්නන්න සෙල්ෆ් ස්ටඩි දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් වීඩියෝස් විදිහට ලෙක්චරස්ලා කරලා ඒවා මේ YouTube එකට හරි මේක හරි සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ළමයින්ට බලලා ඉගෙන ගන්න කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්ලවුඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරහා ලෙක්චර්ස් ඩිලිවර් කරන්න. එතකොට ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් කරහා ඩිලිවර් කරනවා නම් අපි ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ නැත්නම් ඉන්බිල්ට් ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් ගන්න ඕනේ. ඔය වගේ එක එක දේවල් තියෙනවා. right? කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගත්තාම අපි ගත්ත දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට යන්න. මොකද්ද? customers ලට sorry මම ඒක කිව්වේ නෑනේ. So there's another problem, right? Hence we are in the management faculty. අපි management faculty ඉන්නේ හින්දා අපි business පැත්තෙන් example එකක් අරන් ඉස්සරහට යන්. right? customers ලට අපේ products විකුණන්න බෑ pandemic situation එක හින්දා lockdown කරලා. හරිද? අපි ඔන්න අපි හිතමු computer accessories විකුණන ආයතනයක් කම්පැනි එකක් අපි laptops විකුණනවා hard drives විකුණනවා RAM VGA those things we are selling but we cannot do those things due to corona pandemic situation, right? The city is locked down, people are not allowed to go here and there. What we can do, if we are thinking about computer programming, we can just build an online site where customers can log in and put their orders. Customers ලට online log වෙලා යාලගේ orders දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට log වෙලා orders check කරලා අදාළ orders යවන්න customerව contact කරගන්න පුළුවන් website එකක් හදන එක. That is also a computer program. That is also a software. Right? Website එකක් හදන එක. ඒක program එකක්. Right? ඒකේ මුලින්ම අපි මොකද කරන්නේ? මුලින්ම බලනවා customers ලා මුලින්ම අපි ඉන්වෙස්ටිගේට් කරලා බලනවා කස්ටමර්ස්ලා ඔන්ලයින් කරන්න කැමතිද ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න කැමතිද කස්ටමර්ස්ලා දැන් ඔන්ලයින් වැඩ කරනවාද right background investigation එකක් කරනවා මුලින්ම background එක හොයලා බලනවා then solutions හොයා ගන්නවා අපි මොනවද alternative solution customers ලට contact number එකක් දීලා ඕනනම් call කරලා අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් customers ලට අපි website එකක් නෙමෙයි වෙනම app store එකේ app එකක් දානවා ඒක download කරලා හදන්න පුළුවන්. customers ලට අපි WhatsApp number එකක් දෙනවා ඒකෙන් අපිට ඕන දේ order කරන්න පුළුවන්. අපිට ඇවිල්ලා ඕනනම් ඒක deliver කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට පුළුවන් අපේ කම්පැනිට වෙබ්සයිට් එකක් හදලා customers ලට කියන්න අපි TV එක ad දානවා මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා දැන් ඔයාලට order කරන්න පුළුවන්. ඔය keys එක කරන්නේ. ඔයාලා order කරනවා keys එක deliver කරනවා. ඔය වගේ ඕල්ටර්නේටිව් සොලියුෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපි හැම සොලියුෂන් එකක්ම මොකද කරන්නේ? ඉවලුවේට් කරනවා. අපි WhatsApp මගින් කරොත් මේක කොහොමද? අපි කෝල් කැම්පේන් මගින් කරොත් කොහොමද? අපි ඔන්ලයින් ඇප් ස්ටෝර් එකට ඇප් එකක් දාලා කරොත් කොහොමද? අපි වෙබ්සයිට් එකක් ලොන්ච් කරොත් කොහොමද? අපි ගෙදරින් ගෙදරට ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගෙන් ඇහුවොත් කොහොමද බඩු ඕනද මොනවද ඕනේ කියලා. ඒ වගේ එක එක සොලියුෂන්ස් ඇඩ්මයර් කරලා බෙස්ට් සොලියුෂන් එක හොයාගන්නවා. හොයාගෙන මොකද කරන්නේ? ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. right ආන්ගේ වගේ divide and conquer method එකේ step by step ලොකු problem එකක් පොඩි පොඩි right portions වලට කඩලා ඒ portions achieve කරලා අන්තිමට goal එක achieve කරනවා right ඒක තමයි කියන්නේ divide and conquer method එකපාර මුළු ප්‍රශ්නෙම විසඳන්නේ නැහැ ඒකේ පොඩි පොඩි කෑලි වලට කඩලා විසඳනවා right can you understand that ඒක තේරුණාද ඒ තේරුම් නැත්තම් ඔයාලා එක්ක කියන්න නැත්තම් chat එකෙත් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් හැබැයි අපි මයි සර්වර් ගොඩක් prefer කරන්නේ ඔයාලා කතා කරනවා නම් right කියන්න තේරුනේ නැත්තම් ආය පැහැදිලි කරන්නම් මොකද ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ basic දේවල් තේරුනේ නැත්තම් right advanced දේවල් තේරුම් ගන්න චුට්ටක් අමාරු වෙයි so you have to go from the bottom line right okay if you have any question you can ask So, right Sanjas, what is the reason for the divide? so Ned? yeah The divide and conquer. The yes reason for the divide. yes sir there are some so actually there are some big problems which mean very complex problem we cannot see the exact answer once we see it අපි එකපාර දැකපු ගමන් ඒකට එකපාර solution එක මුළු ප්‍රශ්නෙම එකපාර විසඳන්න අමාරුයි ඒ ප්‍රශ්නෙට හේතු තියෙනවනේ sir there are some like reasons for that problem right first we have to
then if we can't solve the big problem at once or the very complex problem at once, then we have to find a strategy to identify, so address this problem. ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක කොහොම හරි විසඳන්න අපි ක්‍රමයක් හොයාගන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය එකපාර ලොකු කම්ප්ලෙක්ස් ප්‍රොබ්ලම් එකක් විසඳන්න බැරි නම් අපි ගොඩක් අනුගමනය කරන්න මේ ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් මෙතඩ් එක. අපි එතකොට ප්‍රොබ්ලම් එක පොඩි පොඩි පාර්ට්ස් වලට කඩලා විසඳපුවාම අපිට මේන් ප්‍රොබ්ලම් එක ඔටෝ විසඳන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොබ්ලම් එක ඇතුලේ තියෙන සබ් ප්‍රොබ්ලම්ස් හොයාගෙන ඒවා විසඳලා අන්තිමට ඒ සබ් ප්‍රොබ්ලම්ස් විසඳීම මගින් මේන් ප්‍රොබ්ලම් එක විසඳන එක තමා මේ ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් මෙතඩ් එකේ අරමුණ. That's why we should That use means divide. reduce the complexity, no? Yeah. Reduce the complexity to Yeah. understand when you divide the problem into smaller tasks, you can understand it very easily. Yes. Then you can give a solution, no? Yes. Yes. That For is why. example, you got an example order, no? Yes. So order where the customer due to pandemic situations, the company cannot deliver the orders. Yes. They took a decision to develop an online system. So develop online system. They divide the system is a smaller task. For an Yes. example, parts are stored separately. The maybe orders are stored separately. Likewise, Yes. build the smaller things separate. That is a universal thing in the world. So if you take a maybe any machine, calculator, anything, there are simple, the buttons develop separately, parts develop separately, circuits develop separately, and finally you bring all together to build a calculator. Yes. Divide and conquer means, is it this? Yeah. Yes. Yes. It is. First divide, the finally Conquering. combining those into one is one device, that is a Yes. conquer, no? Yes. sir. Divide can කරනවා, conquer can එක්කව කරනවා කියන නේද? Yes. sir. Okay, මේ this Yes. Okay. Thank you, sir. Like sir said, right? We divide the parts and then we solve those parts or perform those parts. Then finally, by performing those parts, we can answer the big problem, the big question, which was used to be very complex, right? Once you divide into small parts, it is not complex at all, right? That is divide and conquer method. Then there's another method called hill climbing strategy, right? Hill climbing strategy, right? It is like the name implies, right? Like the name implies, hill climbing strategy is where you attempting at every step to move closer to the goal situation. ඔයාට goal එක achieve කරගන්න පුළුවන්, right? attempt වෙන්න පුළුවන් මොන step එකද ඔයා ඒ step එකට attempt වෙනවා. For an example, when you are climbing a hill, ඔයා කන්දක් නගිද්දී, right? ඔයාට නිශ්චිත path එකක් නෑ. ඔයා දැකලා තියෙනවානේ ඔය කඳු තරණය කරද්දී ඔය මේ එක equipments දාලා cable දාලා හැම තරණය කරද්දී they don't have a straight away path, right? They just, right, improvise things and find a path. They put the maximum effort to find the next step and take it. ඊළඟට ඉස්සරහට නැත්තම් උඩට යන්න පුළුවන් ස්ටෙප් එක හොයාගත්තා. ඒක ඇටෙම්ප් කරා. මේක ස්ට්‍රැටජිකලි හරිද මෙහෙමද කියලා බලන්න ගොඩක් වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. එයාලගේ අරමුණ තමා ගෝල් එක ඇචීව් කරන එක. නැත්තම් අවසානයේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන එක. ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න ගන්න පුළුවන් ඇක්ෂන් එක මොකක්ද? ඒක ගන්න. right? For an example, right? The same problem. හරිද? corona pandemic situation එක හින්දා අපේ කස්ටමර්ස්ලට බාණ්ඩ ඩිලිවර් කරන්න විදියක් නැහැ. right? එතකොට අපි තීරණය කරා ඔන්න වෙබ්සයිට් එකක් හදන්න කියලා. දැන් කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් හදන්නේ? hill climbing method එක පාවිච්චි කරොත්, right? අපිට පුළුවන් මුලින්ම කස්ටමර්ට ඕඩර්ස් දෙන විදිහ, කියන්නේ ඕඩර් කරන්න පුළුවන් විදිහට බාණ්ඩ ඩිස්ප්ලේ කරන්න හදන්න තමයි අපිට මුලින් පුළුවන්. ඒක කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක කරලා අපේ බාණ්ඩස් ටික සේරම ඩිස්ප්ලේ කරලා කරාට පස්සේ තව ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් කැටගරයිස් කරලා දාන්න. computer equipments වෙනම, computers ඉක්ුණා නම් වෙනම, then other facilities ඔහොම කැටගරයිස් කරලා දාලා
අන්තිමට ෆයිනලි කස්ටමර් රිලේෂන්ෂිප් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් හදනවා. හැබැයි එකපාර ඒක හදන්නේ නැහැ. පර්ෆෙක්ට් කස්ටමර් රිලේෂන්ෂිප් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක හදන්න අපිට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ attempt එක මොකද්ද? ඒ attempt එක අරගන්නවා. But the final goal is to develop and deliver a best customer relationship management system, right? In divide and conquer method, you divide it. You divide it. First, we develop this part, then we must develop the other part likewise. But in hill climbing, whatever the part you can develop next, you develop it, right? There's no pre-plan. Whatever you can do now, you do it to achieve the goal. That is called hill climbing method. ඔයාලට හොඳම උදාහරණ මේක තේරුම් ගන්න අර කන්දක් නගිනකොට මෙතනින් තියන්න බෑ මේ හරියෙන් තිබ්බොත් එහෙම මේ හරි නෑ වස්වාදීද දන්නේ නැහැ හින්දා මේ පැත්තෙන් තියන්න ඕනේ ගගා එක එහෙම හිතන්නේ නෑ ඉස්සරහට මොකක්ද දෙන්නේ මෙහෙම තියතියා මොකද කරන්නේ යාලා උඩට නගින ආන් ඒ වගේ තමයි මෙතන ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න ගන්න පුළුවන් attempt එක මොකද්ද ඒ attempt එක ගන්නවා යාලා යූස් කරනවා යස් කළ මොකද ටික යාලගේ ගෝල් එකට ළඟා වෙනවා රයිට් අර නිකන් දැන් කොරෝනා පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එක රජයක නම් මුලින් ලොක්ඩවුන් කරනවා ඊට පස්සේ එක දේවල් අඳුන්නලා දෙනවා ඊට පස්සේ නීති දැඩි කරනවා ඩ්‍රෝන් වලින් මෙෂර් කරනවා මොකක්ද යාලගෝ එක ඇටෙම්ප්ට් වලින් අන්තිම අරමුණ come closer to the goal move closer to the goal right යාලගේ ගෝල් එක තමයි මේක සුව කරලා ලටින් අයින් කරන එක ඒකට ක්ලෝස් වෙනවා කම්පියුටර් සිස්ටම් පැත්තෙන් ගත්ත අපි මුලින්ම කස්ටමර්ස්ලාට බඩු ටික ඕනේ දෙයක් බලලා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදනවා. ඊට පස්සේ කැටගරයිස් කරනවා. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කම්ප්ලේන්ට් කරන එකක් හදනවා. කම්ප්ලේන්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහ එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ කස්ටමර්ස්ලාට දැන් ස්ටෝර් එකේ මොකක් හරි ඉක්විප්මන්ට් එකක් නැත්නම් ඒක කලින් රිසර්ව් කරලා තිබිලා ස්ටෝර් එකට දාපු ගමන් ගන්න පුළුවන් විදිහට සොලියුෂන් එකක් හදනවා. කස්ටමර්ස්ලා බාණ්ඩ රිසීව් කරාට පස්සේ ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට එකක් හදනවා. තව මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හදනවා. ඒ වගේ අර පර්ෆෙක්ට් කස්ටමර් රිලේෂන්ෂිප් මැනේජ්මන්ට් වෙබ්සයිට් එක නැත්තම් සිස්ටම් එක හදනවා හැබැයි අපිට ඊළඟට කස්ටමර් රිලේෂන්ෂිප් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ ඉම්ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් කොතනද අලුතෙන් ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කොතනද එතන ඇඩ් කරනවා රයිට් අර අපිට possibly හම්බෙන chance එක ප්‍රයෝජනට අරගෙන පුළුවන් තරම් ඉක්මනට goal එක achieve කරන්න නැත්නම් goal එක achieve කරන තැනට ළඟා වෙන්න තමයි මේ hill climbing technique එක අපි use කරන්නේ right if you have anything to ask right if you have any clarification you can ask right we have just spoke about two methods right divide and conquer method and hill climbing strategy right so if you have any question you can ask you can just put a message or ask away right okay the third one is means and analysis means and analysis so in this analysis right we have sub goals we have a main goal and we have sub goals right setting of sub goals based on the process of getting from the initial state to the goal state when solving a problem ඔයාලා දන්නවා business organization එකක් ගත්තාම ඒ business organization එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ vision එකක් තියෙනවා right can the business achieve the vision at once no the vision is for very long time right for 10 years 20 years 50 years or the whole existence of the business is to achieve the vision right then they have some missions what do they do in mission yes what do they do in missions they divide the vision into smaller parts we divide the vision into smaller part and then we do those smaller parts and by doing those smaller parts we achieve it we achieve the vision maybe in 10 years or 20 years it is the same it is the same in computer programming right when we are developing a computer program right our final object is to develop the world best customer relationship management system let's say that our main goal is to develop the world best customer relationship management system can we build it at once අපිට එකපාර
අපි මාස 3ක් ගන්නවා හොඳම ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා ගෙනල්ලා අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් රන් කරලා ටෙස්ට් කරලා එළියට දානවා. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා අපි මේක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම කස්ටමර් රිලේෂන්ෂිප් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක. අපි මේක හොඳම ඩිසයිනර්ස්ලා දාලා හැදුවේ. Is it possible අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? No, we cannot develop the world best customer relationship management within 3 or 1 year, 2 year. It is very hard, right? We can do our maximum, but it is very hard. We have to what? We have to have some sub goals. First, we become the best customer relationship management in our region. Let's say in Western province, right? Then in the country, then in the South Asia, then the Asia, then the world. Likewise, we have sub goals. For example, we need a system, right? Let's say we are a business organization. We need to build a system where employees can be managed. It is called as HRIS or employee management system. Normally we in business world we call it as HRIS, human resource information system, where employees can take their leaves through the system, they can inform others through the system, then their performance are measured through the system, their attendance are measured through the system. They have we the company is assigning some tasks through the system. ඔයාලා තේරෙනවද මං කියන එක? Human resource මානව සම්පත් කළමනාකරන තොරතුරු පද්ධතියක් හදන්න ඕනේ ඔයාලා. ඒක හදද්දි ඒකේ පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට එන්න නැත්නම් ඒක දැනුම් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සිස්ටම් එක හරහා. එම්ප්ලොයිගේ on time off time මාක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සිස්ටම් එක හරහා. ඊට පස්සේ performance evaluation අහලා තියෙනනේ කාර්ය සාධන නැගීම performance evaluation කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සිස්ටම් එක හරහා. ඊට අමතරව employees ලට එක එක daily tasks දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ information system එක හරහා. ඔය සේරම perfect කරන්න අපිට එකපාර බෑ. අපි that is the main goal, to build the perfect HRIS to the organization. But we have some sub goals. For like, first we develop the employee attendance system. අපි මුලින්ම හදන employees ලගේ attendance mark කරන්න පුළුවන් system එක. ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් attendance mark කරන එක විතරයි. ඒක fully හදලා ඉවර වෙලා fully functioning වුණාට පස්සේ අපි ඒකට add කරනවා customers ලට employees ලට leave ගද්දි apply කරන්න පුළුවන් system එක. So now first customer can, sorry, I'm very sorry for saying customer, right? Which means the employee, right? First, employees can mark their on time, off time through the system. When the employee put the fingerprint on the fingerprint machine, his on time is recorded in the system. Manager can log into the system and check whether, okay, Nimal is here. He came to the work by 7:30. Very good. Kamal is here. He has come to the work by 8:15. Oh my god, 15 minutes late. What we can do? Managers can check what time they are in, what time they are out. Likewise. Then we are adding like leave management system to that attendance management system. Now managers can see who are not coming today, who are not coming tomorrow, who apply leaves, who is in, let's say, long leaves, who are working here, who are working tomorrow. Likewise, checking that the manager can check. Then we are adding task assigning system or operation system where, right, managers can assign duties to the employees through the system. Once an employee is assigned for a task, the particular employee will be notified with the SMS message or particular notification. ඒ වගේ වෙන්න. අපි මුලින්ම attendance management system එකක් හැදුවා. අපේ basic idea එක තමයි human resource management system එකක් හදන එක perfect. අපි මුලින්ම මොකද කරන්නේ? ඒක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පළවෙනි sub goal එකක් අපි දාගන්නවා. attendance management system එකක් අපි හදමු.
ඔන්න ඇටෙන්ඩන්ස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් හැදුවා. එම්ප්ලොයිස්ලා ඔන් වෙන්නේ කීයටද ඔෆ් වෙන්නේ කීයටද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් කවුද වේලාසනෙන් එන්නේ, කවුද පරක් වෙලා එන්නේ, කවුද ඔන් ටයිම් එන්නේ, කවුද වේලාසනෙන් යන්නේ, කවුද පරක් වෙලා යන්නේ, වැඩිපුර කවුද OT ඕවර් ටයිම් කරන්නේ, රයිට්? ෂාප් ඇට් ටයිම් කවුද ලීව් වෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක සක්සස්ෆුල් වුණාට පස්සේ ඊළඟට අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන ඕන්න ලීව් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එක. එම්ප්ලොයි මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකේ HRIS එකේ පළවෙනිට අපි හැදුවා ඇටෙන්ඩන්ස්. ඔන්න දැන් දෙවෙනිට ලීව්ස් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදනවා. එම්ප්ලොයිස්ලට පුළුවන් සිස්ටම් එකට ලොග් වෙලා ලීව් එකක් ඇප්ලයි කරන්න. මැනේජර්ට පුළුවන් මෙහෙන් අප්‍රූව් කරන්න. ඔන්න දැන් පළවෙනි ගෝල් එක ඇචීව් කරා ඇටෙන්ඩන්ස් හරි. ඔන්න දැන් දෙවෙනි ගෝල් එක අපි ඇචීව් කරා ලීව් මැනේජ්මන්ට් කරන්න පුළුවන්. අපි තුන්වෙනි ගෝල් එක විදිහට තියාගන්නවා. දැන් අපි බලමු එම්ප්ලොයිස්ලට ටාස්ක් දෙන ඒවා. ඔන්න සුමනසිරි ඉන්නවා. සුමනසිරිට දැන් කියන්න ඕනේ මම වාහන ටික සර්විස් කරන්න. ඕක කෝල් කරලා හරි සුමනසිරිව ඔෆිස් එකට ගෙන්නලා හරි කියන්නේ නැතුව එයාට සිස්ටම් එක හරහා ඔන්න ටාස්ක් එක දානවා. please service all the vehicles. ඔන්න ටාස්ක් එක දැම්මම එක්කෝ සුමනසිරිට මැසේජ් එකක් යනවා, නැත්නම් සිස්ටම් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඔයාට මෙන්න මේ ටාස්ක් එක කරන්න තියෙනවා. ඒතර එයා මොකද කරන්නේ? මානව මට ටාස්ක් එකක් ඔපෙන් කරලා කාර් සර්විස් කරන්න. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි හිතමු එයාට කියනවා සුපර්වයිස් කරන්න, ඔඩිට් කරන්න. මොකක්ද ටාස්ක් එක? ඒ ටාස්ක් එක අපි සිස්ටම් එක හරහා දානවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ටාස්ක් එක ඉවර වුණාම එම්ප්ලොයි ඒ ටාස්ක් එක කමෙන්ට් කරලා ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා නැත්නම් ක්ලෝස් කරලා දානවා. ඒ විදිහට අපි මොකද කරන්නේ? ටාස්ක් මැනේජ්මන්ට් නැත්නම් ඔපරේෂන් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක්, ෆන්ක්ෂන් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් ඔන්න දැන් එකතු කරනවා. දැන් ඔන්න අපේ HRIS එකේ සබ් සිස්ටම් කීයක් තියෙනවද? 3යි. මොනවාද? ඇටෙන්ඩන්ස් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ලීව් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. දැන් ටාස්ක් මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. It is almost perfect, but we need to add a performance evaluation system. ඔන්න attendance බලනවා, task බලනවා, leave බලනවා. attendance වල හැමදාම on time ඇවිල්ලා ටිකක් වැඩිපුර වැඩ කළා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කවුද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ අඩුවෙන්ම leave අරගෙන තියෙන්නේ කවුද කියලා බලනවා. මාසෙක නැත්තම් අවුරුද්දක වැඩිපුරම ටාස්ක් ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා බලන්න. අර මං කිව්වාගේ සුමනසිරිට මුලින්ම වාහන සර්විස් කරන. වාහන සර්විස් කළේ වරුණාම බෑක් යාඩ් එක සුද්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ වාහන අලුතෙන් ලයිසන් කරන්න. අලුතෙන් වාහන ගන්න. ඔය වගේ ටාස්ක් ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. ඒ ටාස්ක් එහෙම දාපු ටාස්ක් කීයක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න යන ගිය ඩියුරේෂන් එක බලනවා. ඔය සේරම බලලා අපිට පුළුවන් අර සබ්සිස්ටම් වල තියෙන ඒ වලින් ෆයිනල් රිපෝට් එකක් අරගෙන perform evaluate කරන්න හදන්න පුළුවන් නේ සිස්ටම් එකක් නේද? එම සිස්ටම් එකක් හදන්න පුළුවන්. හදලා දැන් සිම්පල් Excel එකක් ගන්නකො. Excel එකෙන් අපිට පුළුවන් ඔයාලට assignment එකක් දීලා වැඩිම මාක්ස් ගත්තේ කවුද? අඩුම මාක්ස් ගත්තේ කවුද? average mark කීයද? right? ඔය වගේ දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලකුණු 75ට වැඩි නම් ඒකක් දෙන්න කියලා අපිට සිම්පල් ෆෝමියුලා එකක් ලියන්න ෆංක්ෂන් එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුතේ අපිට පුළුවන් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදලා රයිට් වැඩිපුරම වැඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවුද? අඩුවෙන්ම ලීව් වරන් තියෙන්නේ කවුද? වැඩිපුරම ටාස්ක් ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙන්නේ කවුද? වැඩිපුරම ටාස්ක් ප්‍රමාණයක් ඉෆෙක්ටිව්ලි අඩුම වෙලාවකින් කරලා ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ කවුද කියලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එහෙම සිස්ටම් එකකුත් හදලා ඕන දැන් අපේ HRIS එකට add කරන්න. Now we have the final system or the final goal, right? The perfect HRIS with attendance management system, leave management system, then task management system and performance evaluation. Did we do it at once? අපි ඒක එකපාර ඩිවලොප් කරාද? නෑ. අපි මොකද කරේ? ඒක පොඩි පොඩි සබ් ගෝල්ස් වලට කඩලා ඒ පොඩි පොඩි ගෝල්ස් මුලින්ම ඇටෙන්ඩන්ස් ටික බැලුවා. ඊට පස්සේ ලීව්ස් ටික බැලුවා. ඒ වගේ රයිට් සබ් ගෝල්ස් වලට ඩිවයිඩ් කරලා අපිට පුළුවන් රයිට් සබ් ගෝල්ස් වලට කැටගරයිස් කරලා අපිට පුළුවන් ෆුල් සිස්ටම් එක ඩිවලොප් කරන්න. right? Okay, one student asks, so what is the difference between divide and conquer and means end analysis? They look like
same, right? According to divide and conquer, we break a large goal to smaller. So it is like sub goals. Um, it is like this, right? Divide and conquer method, right? It is a very, very good question, and I appreciate you who asked that. I cannot see the name, right? Abasing. උදේස Yes, sir. හරි නිදිමත මේ ළමයින්ටත් ඇති මට උනත් ටික වෙලාවකින් හරි අමාරු පැයක් විතර එනවා නිදිමත ගතියක් දැනෙනවනේ Uh-huh. ප්‍රශ්නයක් අහන එක නම් හරි වැදගත් ඒ ප්‍රශ්නෙත් මම හිතන්නේ හරි වැදගත් ප්‍රශ්නයක් නේද Oh, oh, segment ඩිවයිඩ් private. ඇන්ඩ් කොන්කර් එකයි මටත් මමත් මේ ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ මමත් මේ වයසට ගියත් මේ ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ හොඳේ ඉගෙන ගන්න ඔය කියන එක ජීවිතේ හැමදාම කරන්න ඕන දෙයක් නේ ඉතින් ඒක නිසා මේ උදේසගේ මේ ලෙක්චර් එකට සහභාගී වෙලා මමත් ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ මට එක තමයි මේ මට දැන් උදේස් මෙහෙම දෙයක්ද මට හිතෙන්නේ ඔය දැන් අහව ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දැන් මීන්ස් ඇන්ඩ් ඇනලිසිස් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි අරගත්තොත් සිස්ටම් එකක් අරගත්තොත් එහෙම සිස්ටම් එකක් සබ් සිස්ටම්ස් වලට කඩන්න පුළුවන් දැන් RIS එකනේ ගත්තේ නේද ඒක කඩනවා ඇටෙන්ඩන්ස් සිස්ටම් එකක් වෙනම එතකොට සැලරි සිස්ටම් එකක් වෙනම තව එකක් වෙනම ඒ ආදී වශයෙන් සබ් සිස්ටම් ගොඩකට කඩනවා නේද ගොඩකට කඩලා ඉවරලා සබ් එක එක සිස්ටම් එකට සබ් ගෝල්ස් හදලා ඒ සිස්ටම් වෙන වෙනම සමහරලා ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් පැරලල් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් නේ සීක්වන්ස් එකක් හදලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක හදන්න පුළුවන් දෙවෙනි එක හදලා තුන්වෙනි එක හදන්න පුළුවන් එහෙම අවසානයේ හදලා මුළු ඔක්කොම එක්කව කරලා හදන එකක්ද මීන්ස් ඇනලිසිස් කියලා කියන්නේ ඔව් සර් ඒ වගේ තමයි එතකොට ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් කියලා කියන්නේ ඊට වැඩිය වෙනස් දෙයක් ඩිවයිඩ් මගේ අදහස ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් කියලා කියන්නේ අපි හිතමු අපි හදනවා කියලා ඇටෙන්ඩන්ස් සිස්ටම් එක ඇටෙන්ඩන්ස් සිස්ටම් එකේම අපි කුඩා කුඩා කෑලි තියෙනවනේ ඇටෙන්ඩන්ස් සිස්ටම් එක කරගත්තොත් මාක් කරනවා මේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් කරනවා එකක් කියන ඔන්න ඔෆ් මාක් කරන එක කෑල්ලක් ඔව් ඊට පස්සේ ඒක එක්කව කරලා අර කිව්වේ වැඩිපුර හැමදාම ඇවිල්ලා ඉන්න අය හදන එක තව කෑල්ලක් ඒ වගේ චූටි චූටි කෑලි කඩලා එක්කව කරලා තමයි අපි ඇටෙන්ඩන්ස් සිස්ටම් එක හදන්නේ ඇටෙන්ඩන්ස් සිස්ටම් එක ඇතුලේ ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් තියෙනවා ඔව් එහෙම දෙයක් නෙමෙයිද එහෙම දෙයක් තමයි ඇක්චුවලි මෙහෙමයි දෙකම එක හා සමානයි දෙකම ඇත්තටම එක හා සමානයි ඩිවයිඩ් එක හා සමානව ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් කියලා කියන්නේ අපි සිස්ටම් එකක් සබ් සිස්ටම් වලට කරනවා සබ් සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් කුඩා කුඩා කොටස් වලට කරලා එක්කව කරලා තමයි සබ් සිස්ටම් එක හදන්නේ නේද ඔව් සර් එතකොට ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් කිය ඇතුලේ සබ් සිස්ටම් එක ඇතුලේ තියෙන ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා නේද ඔව් සර් මෙහෙම ඇත්තටම ඔය දෙකෙන්ම එකම තියරි එකක් වගේ තමා යූස් කරන්න හැබැයි ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් මෙතඩ් එකට වැඩිය සබ් ගෝල්ස් වලට ඩිවයිඩ් කරස ඒක එක්සැක්ට්ලි ගෝල් එකක් තියෙනවා කියන්නේ මුලින්ම අපි මේ සිස්ටම් එක හදන හැබැයි ඩිවයිඩ් කොන්කර් මෙතඩ් එක එහෙම නෑ සර් මුලින්ම කියන්නේ ප්‍රොබ්ලම් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි පාර්සල් ගන්න සමහර විට සබ් ගෝල් එකත් අපිට පොඩි පොඩි පාර්සල් වලට කඩන්න සබ් ප්‍රොබ්ලම් එකක් නේ අපිට නේද ඔව් ඒකත් ප්‍රොබ්ලම් එකක් සබ් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ඒ සබ් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කුඩා කුඩා කොටස් වලට කරලා එක්කව කරලා කම්ප්ලෙක්සිටි අඩු කරලා එක තමයි නේද ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් කියලා කියන්නේ ඔව් ඔව් සර් ආපස්සු උඩට ගියොත් එහෙම ඔක්කොම එක්කව කරලා හදන එකත් මේන් ගෝල් එක වෙනවා අර දෙක සමානයි නමුත් අර ඩිවයිඩ් ඇන්ඩ් කොන්කර් කියන එක අරට වැඩිය කම්ප්ලෙක්සිටි අඩු කරලා චූටි චූටි කෑලි වලට කන්න එක නෙමෙයිද කරන්න කියලා මම ඔව් එහෙම එකක් තමයි ඇත්තටම දැන් අපි ඕක ගැන වැඩිපුර කතා කරොත් සර් ඕල්මෝස්ට් සේම් වගේ හරිද සර් කියප එක හරි සර් කියප එක හරි ඒක තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරොත් almost same ඒ කියන්නේ divide and conquer method එකයි means and analysis කියන එකයි ඇත්තටම දෙකම සමාන. හැබැයි divide and conquer method එකේ solve කරන problems හැමතිස්සෙම අර problem type එකක් සමානයි. ගොඩක් වෙලාවට. right same type problems තමයි අර මේ කියන්නේ main problem එක same types වලට තමයි කඩන්නේ. for an example මට ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි කරොත් right divide and conquer method එකේදී අපි හැමතිස්සෙම කොහොමද ඒක කියන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ අර HRIS එකේම attendance management system එක ගත්තා කියලා. එතකොට සර් ඒකේ divide and conquer method එකේදී අපි බලනවා attendance කොහොමද manage කරන්න පුළුවන් ඒකට මොන වගේ equipments ඕනේ අර වගේ in detail. දැන් අපි divide and conquer කරගත්තොත් එහෙම
attendance management system කියලා කියන්නේ තව sub goal එකක් නේ. ඔව් ඒ sub goal එක achieve කරගන්න අපි ඒ sub system එක තව කුඩා කැරි වලට කඩලා ඔව් ඊට පස්සේ අපි ඩිවයිඩ් එක්කව කරනවා. කරලා ඒ ඔව් sub system එක හදනව නේද? ඔව් සර්. divide කරලා ආපහු attendance mark එක වෙනම ඔව් ඔව් පඩි කියන්නේ දවස් පැය කීයක් වැඩ කළාද කියන ඔව් එක වෙනම ඔව් ඔව් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙන කවුද කියලා වෙනම ඔව් එහෙම කුඩා කෑලි වලට කඩලා කුඩා සම කෑලි තමයි එක හදන්නේ. හදලා ඔව් ඉවරලා ඒ කුඩා කෑලි හදලා එක්කව කරලා අපි අර සබ් සිස්ටම් එක හදනවා. හදනවා. ඔව් සර්. එතකොට අර කුඩා කෑලි වලට කලනකොට divide and conquer use කරන්න පුළුවන්. divide and conquer use කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔව් කල්කුලා අපව එක්කව කරලා සබ් සිස්ටම් එක හදනවා. හදනවා. ඒතර ඕක ගත්තොත් එම ඕක තමයි යුනිවර්සල් ට්‍රූත් එක. ඔව් උදාහරණයක් ගත්තම අපි ඩයිජස්ට් සිස්ටම් එක ගමු ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය. ඔව් මුඛ සිස්ටම් එක වෙනම තියෙනවා, පිත්තාශය වෙනම තියෙනවා, ආමාශය වෙනම තියෙනවා. ඒ වෙනම තියලා ඒ ආමාශය ඇතුලේ වෙනම සෙල්ස් තියෙනවා, සෛල තියෙනවා, චූටි කාර්යයන් කරනවා. ඔව් ඕක තමයි යුනිවර්සල් ට්‍රූත් එක. අපි මේ කතා කළාට අපි මේ දන්න දේවල් තමයි කතා කරන්නේ. ඔව් අපේ ඇඟේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ඩයිජස්ට් සිස්ටම් එක ගත්තා සබ් සිස්ටම් කීපයක් තියෙනවා. සබ් සිස්ටම් ඇතුලේ එක සිස්ටම් එකක් ගත්තොත් එimhe ආපහු ඒක කුඩා කොටස් වලට කඩලා කුඩා කොටසින් කරන කාර්යයෙන් එක්කව කළා තමයි අවසානයේ ආහාර ජීර්ණය කළා නේද? ඔව් සර්. දෙන්නේ. ඕක තමයි යුනිවර්සල්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකේ හැමදේම සිදු වෙන්නේ ඔය ආකාරය ඩෙවලොප් කරන්නේත් උවම නේද? ඔව් ඔව් එතකොට සර් divide and conquer method එකේදී address කරන එක අර problem එකේ complexity එක ඉතාම අඩුයි. හැබැයි අර mean sense analysis එකේ සාමාන්‍යයෙන් sub goal එකක් කියපුවාම ඊට වැඩිය ටිකක් වැඩි පරාසයක් දාලා ඒක ඇතුලේ තමා ඕන්න අපිට මේ sub system එක develop කරන්න පුළුවන් ඕනනම් ආයේ divide conquer method එක hill climbing strategy එක පාවිච්චි කරලා. ඔව් සර් ඒක තමයි කියන්නේ. එහෙම තමයි මට තියෙනවා. මට හිතුනේ විදිහ කිව්වා එහෙම නේද මේ ඒක තමයි සර් තියෙන්නේ. ඒක තමයි සර් තියෙන්නේ මේ මම ඒක අර එක්සැම්පල් එකක් එක පැහැදිලි කරන්න ගියේ මට හරියට මේක කියාගන්න කොහොමද කියන්නේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ. ඕනේ මට දරුත් දැන් තමයි ඒක තේරුනේ. මමත් මේ දැනීම මේවා ඉගෙන ගන්නවා උදේ. හරි උදේස් මේ කම්මැලිත් ඇත්තට මේ ඔය ප්‍රශ්නයක් අහනවා හරි හොඳයි. මේ ලෙක්චර් එකක් කරනකොට වැඩිය අමාරුයි අහන් ඉන්න එක. ඇත්තටම දැන් මෙහෙම කන්වර්සේෂන් එකක් දෙපැත්තෙන් යද්දී දෙපැත්තම knowledge එක improve වෙනවා. ළමයිත් මොනවා හරි අහන්න ඕනේ. අහුවම දැන් මට උනත් පැයක් ඉන්නකොට හරි අමාරුයි හිටි. ටිකක් උදේස් කතා කරනකොට ටික වෙලාවක් යනකොට නිදිමත ගතියක් එනවා. ළමයින්ටත් ඕක ඇති. ඒක නිසා ළමයි දැනගන්න ඕනේ අපෙන් මොනවා හරි ප්‍රශ්න අහලා හරි ඔයාලා කතා කරලා හරි මොකක් හරි නිදිමත ගතිය නැති කරගෙන ඇක්ටිව්ලි මේකට පාටිසිපේට්ලා ඉන්නනේ. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඔව් සර්. Right. Okay, thank you very much. So I think the answer is clear, right? In sub goals, right? It is very the complexity and the amount is large, but when divide and conquer method, we divide it into smaller parts, more smaller parts, right? The basic theory looks like the same, but when we go in detail, when we are dividing a goal into sub goals, it is very huge, right? The sub goal itself is something large. So sometimes we use from above methods like divide and conquer method or hill climb strategy to achieve that sub goal, right? So I think you can understand that, right? It is a very good question again, right? Thank you for asking. So those are the main 3 problem solving methods widely used in the world, right? And very effective. ගොඩක් effective, ගොඩක් widely used කරන methods තුනක් තමයි divide and conquer method, hill climbing strategy and means end analysis. ඔයාලට මම දුන්න reference books වල බලන්න පුළුවන්, ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඕනනම් search කරලා බලන්න පුළුවන්. මේවා වලින් තමයි ගොඩක් organizations එයාලගේ problem solve කරන්න use කරන්නේ. In addition to that, there are other 2 methods which make it 5, right? The first one is trial and error method, right? It is also a problem solving strategy, but it takes more time. So as names imply, we identify the problem, we just imagine a solution, we apply the solution. If it works, then we use it as a final solution. But if doesn't work, we go for another solution. එක දෙයක් කරනවා, ඒක හරි ගියේ නැත්නම් තව දෙයක් කරනවා. We trial, we find the error. If there are some errors, we try to solve this error or abandon this one and then try another strategy to address the problem. It is very easy, right?
ඔයාලත් කරනවා එක දෙයක් කරලා බලනවා හරියට පාඩම් කරන්න මතක නැහැ. මුලින් ෂෝට් නෝට් ලියනවා. හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ හයිලයිට් කරලා බලනවා. හරියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ හයියෙන් කියවනවා එහෙන්න. ඊට පස්සේ නෝටිස් ගහගන්න. ඔය වගේ එක එක මෙතඩ්ස් ට්‍රයල් කරනවා. එරර්ස් තියෙනවා නම් අනිත් ඒවාට යනවා. That is called trial and error method. That is very basic, but it is less likely to use in organization. Hence, right, the problem solving is need rapid proactions, sorry, actions, reactions. Problem එකට අපිට ඉක්මනට solution එකක් ගොඩක් problems අපි dynamic environment එකේ අපි ඉක්මනට problem වලට solution හොයනකොට තමයි අපි ඉක්මනට improve වෙන්නේ. business organization එකක් වුණත් ඉක්මනට react කරනකොට තමයි මිනිස්සු ඒකට වැඩිපුර යන්නේ. ඒ වගේම තමා ප්‍රොබ්ලම් එකක් සෝල් කරද්දී එක එක දේවල් ට්‍රයල් කරලා එර එක හොයාගෙන එකෙන් නැත්තම් වෙන එකකට ගිහිල්ලා අපි ගෙස් කර කර බලනවට වැඩිය right අර වගේ ඩිවයිඩ් කොන්කර් කරලා හරි හිල් ක්ලයිම්බින් හරි මීන් එන්ඩ්ස් ඇනාලිසිස් එකක් කරලා හරි right ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරගන්න එක රෙකමන්ඩ් කරනවා. But trial and error methods can be used when the exact answer cannot be find. අපිට කොහොමවත්ම කරලා exact answer එකක් හොයාගන්නම බැරි අවස්ථාවක් ආවොත් so we have to try the trial and error method. Right? Okay, that is it, right? Trial and error method. We try something, we guess something. If it doesn't work, we move to another guess or another trial. Okay, the last one is brainstorming, which is very familiar to you, right? Brainstorming. What we can do in brainstorming here, right? In this class is also a brainstorming class. Why should I say that? Because Munasingh sir and me both are teaching you. My knowledge and sir's knowledge, it is combined. It is storm and some like for previous problem I gave an answer, then Munasingh sir just explain it very well and give you the best answer. Then I just agreed to him and then improve the answer. That is called brainstorming. So we gather a group with knowledge person, with the people who have knowledge regarding the problem, right? We have a huge drop down of customers during the last 5 years, and continuously customers are leaving our organization. What we can do, right? So we are gathering some individuals who has the knowledge regarding the customer relationship management. Customer relationship management එක ගැන දන්න individuals ලා ටිකක් මොකද කරන්නේ අපි එකතු කරගන්නවා මේ වගේ Zoom meeting එකක් කරා හරි නැත්නම් අපි තු managers room එකට නැත්නම් board meeting room එකට ඔන්න කට්ටිය ගෙන්නකට දැන් මොකද කරන්නේ අපි problem එක ඉදිරිපත් කරනවා. Our customers are leaving our organization daily, monthly or yearly. The customer base is continuously dropping or reducing. What we can do? That is the problem. Or due to the corona pandemic situation, right? We cannot deliver our products to the customers. That is a huge problem. If we continue like this for another 6 months, we have to close down the business. What we can do? ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ අපි මොකද කරන්නේ දානවා බෝඩ් එකකට. ඒ බෝඩ් එකේ ඉන්නේ ඒ සම්බන්ධව customer relationship marketing සම්බන්ධ දැනුම තියෙන අය. Then those people, those experts, what say, they suggest some answers. ඒ බෝඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය මොකද කරන්නේ ඒකට උත්තර දෙනවා. අපි මෙහෙම කරමු. අපි computerized system එකක් හදමු. නෑ computerized system එකක් හදන්න ඕනේ නෑ. අපි පොඩි stalls open කරමු හැම නගරෙම. නැත්තම් හැම ග්‍රාම සේවා වශයෙන්ම අපි පොඩි ස්ටෝ දාලා එහෙම කරමු. එහෙම කිය එක එක අය එක එක අයිඩියාස් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ අයිඩියාස් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ආන්සර් සාකච්ඡා කරලා එක එක්කෙනාගේ නොලෙජ් එක අරගෙන අපි බෙස්ට් ආන්සර් එක තෝරගන්නවා. බ්‍රේන්ස්ටෝමින් වලින් කරන්න ගොඩක් ඒ ප්‍රොබ්ලම් ඒරියා එක සම්බන්ධව නොලෙජ් එක තියෙන right people gather කරලා එයාලගේ බ්‍රේන් එකේ තියෙන knowledge එක ඒරියා එක සම්බන්ධ knowledge එක අපි ගන්නවා. Yes. Okay.
මං හිතුවා ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න කියලා. මං හරි සතුටු වුණා ක්වෙස්චන් එකක් අහන්න කියලා. නෑ. වැරදිලා හොන්න. right. අහන්න ළමයි questions ඒක ඉතාම වැදගත්. ඔයාලගේ knowledge එකට සහ අපේ knowledge එකටත් වැදගත්. අපි එහෙම කතා කරද්දී කතා කළ ප්‍රශ්නයක් විසඳද්දී ඇත්තටම brainstorming කියන්නේ ඉතාම හොඳ දෙයක්. තේන දැන් ඔයාලට හොඳම example එක තමයි ඉස්සෙල්ලා question එක. right. brainstorming තියනකොට ඕනම දෙයක් right නොලේජ් ඒරියා එක ගොඩක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ කට්ටියගේ කියන්නේ හැමෝගෙම නෙමෙයි ඈ අපි හිතමුකෝ දැන් ඔන්න කස්ටමර්ස් ලාඩු වෙනවා කියලා අපි ගිහිල්ලා ඒක ඉන්න වර්ක්ෂොප් එකේ ඉන්න අයටයි හැමෝටම කියන්නේ ඒ ඒරියා එක සම්බන්ධ නොලේජ් එක තියෙන වැදගත් කට්ටිය විතරයි මේ බ්‍රේන්ස්ටෝමින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගන්න. දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් දන්න කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා right දැනට available ඉන්න අය තමා මේ කෝස් එකට allocate කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අපි ටුවරිසම් දන්න හොඳම කෙනෙක් ප්‍රෝග්‍රමින් කරන්න දන්නවද? නෑ. accounting දන්න හොඳම කෙනෙක් ප්‍රෝග්‍රමින් කරන්න දන්නවද? නෑ. ප්‍රෝග්‍රමින් දන්න අය තමා දැන් ආන් ඒ වගේ කස්ටමර් රිලේෂන්ෂිප් එක ගැන කතා කරද්දී අපි එම්ප්ලොයිස් හැන්ඩල් කරන කෙනෙක් දාලා හරියන්නේ නෑ. කස්ටමර් සම්බන්ධ දැනුම මාකටිං සම්බන්ධ දැනුම තියෙන කට්ටිය එකට ගැදර් කරලා එයාලගේ knowledge එක අරගෙන problem එක solve කරනවා. That is very familiar to you, or you already know that, right? I think in business studies you have learned those things, right? Okay. Together brainstorming, we have talked about 5 problem solving techniques. It is very important. The first 3, divide and conquer method, hill climbing strategy, and means and end analysis is very important and highly used in the industry. And trial and error method we use when the problem answer for the problem is cannot be identified straight away, or it if it takes a long time or it is impossible to solve, we use trial and error method. The brainstorming can be applied any minute, right? So first we brainstorm, then we identify the solution, and then we can use either four of these problem solving technique to solve it. So as you can see, right, one strategy can be used individually and can be used collectively with many strategies. First you brainstorm, then you use trial and error, then you find the initial solution, then you use mean analysis, hill climbing, or divide and conquer to build the exact system with more effective level, right? So you can use multiple, a collection, a collaboration of those problem solving methods, right? So I think you can understand, right? If you have any question, you are welcome to ask it at any time you want, right? Like did before. Okay, so those are the 5 methods. Keep those things in memory in details, right? If I ask you to write down 5 problem solving method and just briefly explain, you should be able to with some examples, right? So like I say, explain to you, you should be able to write an answer, right? Okay. If you have any questions regarding these 5 techniques, you can just ask now, right? Before moving to the next slide, you can ask it now if you have anything, right? uh, okay, I will move to the next slide, right? If you have any question, you can ask, right, at any time, right? If you can ask from about, about this slide, even if I am in the last slide, right? That is no matter, but if you can ask just after finishing the slide, that will be more effective. ඔයාලට මොකක් හරි පාර්ට් එකක් ඉවර වුණ ගමන් තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක්ම effective, right? නැත්තම් ලෙක්චර් එකට ජොයින් වෙලා කම්පියුටර් එක හරි එහෙම නැත්නම් මොබයිල් ෆෝන් එක හරි පැත්තකින් තියලා නිදාගෙන වගේ ඉන්නවා නම් කිසිම ප්‍රොබ්ලම් එකක් නැහැ. කිව්වා වගේ ඇත්තටම right? ඒක නෝමල්. අපි ෆිසිකල් ක්ලාස් එක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒකට ඇටෙන්ෂන් එක එහෙම යන්න පුළුවන්. එක පාර ફોකස් කරන් ඉන්න බෑ පැයක් එක දිගට. පැය දෙකක්, in this case 2 hours, right? So you have to do something, right? You can ask question, right? Question එක හදි දැන් පළවෙනි පාට කතා කරන බය වෙලා වෙවුල වෙවුල හදි එතකොට අපවර නිදිමත ගත්තේ නැතනයි ඇඟේ ලේ දුවන්න පටන් අරගෙන දාඩිය දාලා වෙවුලලා එහෙම, right? So you can ask question. අපිට පේන්නේ නැති නිසා ඕන කෙනෙකුට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. අහන්නත් පුළුවන්. අනික ප්‍රශ්න අහුවා කියලා කවුරුත් අපි ඇත්තටම ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා නේද සර් ප්‍රශ්න අහනකොට. ඒකත් එහෙම අනිත් එක පේන්නේ නැති නිසා ඕන අහන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ක්ලාස් එකේ කවුරු හරි දකි. හරි.
අහන ප්‍රශ්නේ හරි නැති වෙයිද කියලා එහෙම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක ඔන්ලයින් නිසා මම වැඩිපුර ප්‍රශ්න අහන්න ඕන මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එක කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඔයාලා එකෙන් උපරිම chance එක ගන්න ඕනේ. Right. Okay. I think we should move. If they have any question, they will ask, right? Okay. In the through the chat, you can ask, right? Okay. So initially, a program is a set of instructions designed to work in a pattern to perform a specific task. Like we have already explained this, right? A program is a set of instructions, right? Those instructions are designed to work in a pattern. Like, so first get the first number, second step get the second number, third step add them, fourth step display the answer. Likewise, there's a pattern, right? That pattern cannot be changed. For an example, right? Let's say, right? First you get the first number and then display the answer, then get the second number, then add. Is it possible? ඔයාලට එක් කරන්න පුළුවන්ද? පළවෙනි නම්බර් එක අරගෙන එකතුව ඩිස්ප්ලේ කළා ඊට පස්සේ දෙවෙනි නම්බර් එක අරන් එකතු කරනවා. කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. You cannot do it. You have the pattern and you have to follow the pattern, right? Those instructions are designed in a pattern, right? That pattern cannot be broken anytime, right? You have to, right? Computer have to follow the exact pattern or there can be errors. Pattern එක වෙනස් වුණොත් පුතේ errors එනවා. Right? System එකේ ඔය error handling කියලා part එකක් කරන්නේ නැත්නම් quality assurance කියලා හැම part එකක් කරන්නේ ඔය patterns හරියට තියෙනවද? සමහර වෙලාවට pattern එක හරි ගියේ නැති වුණාම සමහර වෙලාවට system එක හරියට වැඩ කරනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර situation වලදී ඒක 100%ක් සාර්ථක නෑ. සමහර මේ problems තියෙනවා, errors තියෙනවා. run time එකේදී පෙන්වන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි මේ problem එක තියෙන specific situation එකක් ආවට පස්සේ problem එක rise වෙනවා. ඒ හින්දා අපි හරියට patterns එක pattern පාවිච්චි කළා ඒ අදාළ විදිහට program එක build කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අපි දාන pattern එක අනුව මොකද වෙන්නේ? program එක එතනින් එහාට auto run වෙලා අපි specific instruction දීලා තියෙන විදිහට program එක run වෙලා specific task එකක් කරනවා. The addition example is the task is to add numbers. Yes sir. උදේස මේකට නේද අපි ඇල්ගොරිතම් එක කියලා කියන්නේ. ඔව් සර්. ඇල්ගොරිතම් එකක් flow chart එකක් කියලා කියන්නේ. මේක තමයි මේක මේක තමයි අපි ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා කියන්නේ. ඇල්ගොරිතම් කියන්නේ set of instructions අපි sequence of steps to නේද? එහෙම නේද කියන්නේ? ඔව්. sequence of instructions නැත්නම් steps to design to perform a given task නේද? Yes sir. Yes. කියන්නේ අපි instructions ටික දෙන ආකාරය මෙන්න මේ ආකාරයට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා කියලා පියවරෙන් පියවර ලියන එකට අපි කියන ඇල්ගොරිතම් එක. ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. ඔව්. ඒක හරි ඉම්පෝටන්ට් මේක මත වැදගත්. මොකද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න කලින් අපි ස්ටෙප්ස් ටික දැනගන්න ඕනේ. දැනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේකෙන් කරන්න කියලා දැනගන්න ඕනේ. මොන වගේ ඒවාද ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා දැනගන්න. දේශ කිව්වා වගේ අපිට ඉස්සෙල්ලා එක අහලා ඊට පස්සේ උත්තරේ අහලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි මේ නම්බර් එක ගන්න බෑ. පළවෙනි නම්බරේ අරගෙන උත්තරේ ඩිස්ප්ලේ කරලා දෙවෙනි නම්බරේ ගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ ඇල්ගොරිතම් එක වැරදි. ඔව්. ඇල්ගොරිතම් එක හරියට දන්නව නම් තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරියට ලියා ගන්න. අපි ඉස්සල්ලාම හැමතිස්සෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න කලින් මං හිතන්නේ අපි ඇල්ගොරිතම් එක ලියලා ඉන්න ඕනේ. ඔව්. ඒක තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ set of instructions designed to work කියලා කියන්නේ in a pattern to perform a specific task කියලා කියන්නේ ඒකයි නේද උදේශ? ඔව් සර්. pattern එකක් තියෙනවා. pattern එක තියෙනවා. pattern එක හරියට දන්නව නම් තමයි අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න පුළුවන්. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ ස්ටෙප්ස් ටික සීක්වන්ස්ලි කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ වෙන්න ඕනේ කියලා ආකාරය කලින් දැනගන්න ඕනේ. කලින් දැනගන්න ඕනේ නැත්නම් අපි කලින් එක ලියන්න ඕනේ. කලින් ඒක ලියලා අපි ගත්තොත් අපි ඒකට කියන ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. මම හරි නේද උදේස්? ඔව් හරි සර්. හරියටම හරි. ඔව්. මේ මතක තියාගන්න. ඇහුවොත් එහෙම ඇල්ගොරිතම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ඉන්න ඕනේ. ප්‍රෝග්‍රෑම් එකදී හරි ඇල්ගොරිතම් එක හරි වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි නැත්නම් කියනවා මොකක්ද අපි කියන්නේ මේ logic behind the problem, logic behind the program නේ. logic මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන logic behind the කියන්නේ පිටිපස්සෙන් තියෙන මෙන්න මේවා logic එකක්. පළවෙනියට මේක එන්ටර් කරන්න, දෙවෙනියට මේක එන්ටර් කරන්න, තුන්වෙනියට මේක කරන්න, හතරවෙනියට මේක කරන්න. ඒ පිළිවෙල හරියට දැනගත්තොත් තමයි අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒකට කියන ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. ඇල්ගොරිතම් එකක් ලියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හැමතිස්සෙම ලියනවා නම් හරි හොඳයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. සිස්ටම් ෆේල්ස් වෙන්නේ නැහැ.
කොයි වෙලාවත් ෆේල් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එතකොට වරදක් හඳුනා ගන්නත් අපිට හරි ලේසි. ඒක අපිට නෝමල් ලයිෆ් එකටත් ගන්න පුළුවන්. අර අපිට ප්ලෑන් එකක් තියෙනකොට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඇල්ගොරිතම් එක කියන්නේ අපේ ප්ලෑන් එක. ඒ ප්ලෑන් එකේ විදිහට තමයි අපි සිස්ටම් එක හදන්නේ. එතකොට අපි හරියට ඇල්ගොරිතම් එක ලියලා තියෙනවා නම් අපිට සිස්ටම් එකේ බලාපොරොත්තු වෙන එරර්ස් අඩුයි. සිස්ටම් එක සක්සස් වෙන්න තියෙන රේට් එක වැඩි. අපි මෙයාලට ඇල්ගොරිතම් එක ලියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියලා පුරුදු කරමු නේද? හරි හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. එහෙම හොඳයි. අපි කියන්නේ සිස්ටම් සූඩෝ ඇනලිසිස් කෝඩ් වලත් හරි උගන්වනවානේ. සූඩෝ කෝඩ් එකක් ලියලා හැමතිස්සෙම අපි කෝඩ් එකක් වෙනුවට අපි ලොජික් එක ඉස්සෙල්ලා ලියනවා ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියනවා. ඔව් අපිට ෆ්ලෝ charts උත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සර්. ඔව් එහෙම මුලින්ම එහෙම කරමු සර්. මුලින්ම ෆ්ලෝ chart එක ඇඳලා ඊට පස්සේ සිස්ටම් එකට කෝඩ් නැත්නම් අපිට කරන්න. සූඩෝ කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔව් සූඩෝ කෝඩ් පාවිච්චි කරන්න සූඩෝ පුළුවන්. කෝඩ් කියලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඕනේ අපි ප්‍රොබ්ලම් සෝල්ව් කරන ආකාරය පියවරෙන් පියවර ලියලා ඔව් පියවර ටික ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කන්වර්ට් කරනවා. ඔව් කලින් ලියන එකට කියන ඇල්ගොරිතම් එක කියලා පියවර algorithm ගන්න. ඔව් සර්. හරි හොඳයි උදේස්. thank you. Okay, thank you, sir. So, as I said, right, we can write those pseudo codes and flow charts, right? Not by pen and pencil. If you want, you can use it, but there are some specific software to do those things also, right? Just for your knowledge, I told you, right? When you are developing those things, just search about the softwares you can use and keep them up, keep the knowledge up, keep using them. It will be more helpful when you are doing your final year project also, right? So we are teaching those things in here at the first stage, very first stage, but the most problem is sometimes you forget those fundamental elements when you are in the fourth years. Sometimes your problem is not well identified. Sometimes your solution is not very enough. Sometimes your solution cannot be delivered like the appropriate time. Sometimes you cannot develop the system. Those things happens if you forget your basics, your first years, right? So this is very important. You cannot just read them, study them, memorize them, write in the exam, write the program, pass, you then forget. That is not working. The computer programming is the heart of your technical knowledge. You cannot give up, right? This is the foundation of your knowledge, right? Without a foundation, you cannot build a house, right? So if the foundation is very powerful and very firm, right, the house is also very firm and long lasting. If your foundation is weak, your knowledge is in danger, right? So put your foundation very well, right? Don't forget these elements until you pass out and do your jobs. During your jobs you need these fundamentals, right? Don't forget them. Okay, then now we are going to talk about programming in details, right? So as you can identify it, right, programs a program has three parts. A program has three parts. What are the three parts, right? You have input, then you have to process the data and get the output. Okay, you have entered the input, you have processed the input, and then you make the output. For an example, let's say that numbers, right, adding numbers program. What are the inputs? What are the inputs we can use? Yes, Herat, registration number 118. Yes, what are the inputs? මොනවද පුතේ inputs? ඒ අර numbers දෙකක් එකතු කරන්න program එකේ අපිට පේන්න තියෙන input. මට answer එකක් ඕනේ ළමයි. කවුරුත්ම කතා කරෙත් නැහැ. මොනවද ඒකේ තියෙන inputs? කසුන්, what are the inputs we can see in that program? කසුන් කියන්න බලන්න මොනවද දකින්න තිබ්බ inputs කියලා. කසුන් නෙදිද? chat එකේ දාලා තියෙනවා. Two numbers. Yes, the two numbers are the inputs, right? Two numbers are the inputs. ළමයි answers දාද්දි question එකක් දාද්දි private දාන්න එපා, everyone දාන්න. එතකොට හැමෝටම මේක බලන්න පුළුවන්. හැමෝටම උත්තර බලන්න පුළුවන්, right? everyone දාන්නේ හින්දා ඇත්තටම ඒකත් brainstorming වගේම තමයි. Okay, two numbers. numbers දෙක තමා අපි input කරන්නේ, right? input.
Then what are we going to do? We process it. What is the process? We take the first number and second number as input, then we add it. We add it. This addition part is we called as processing, right? Actually the system is running during this processing part. ඇත්තටම සිස්ටම් එක රන් වෙනවා කියන්නේ මේ ඉන්පුට් ගන්න එකත් සිස්ටම් එක රන් වෙනවා තමයි. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක නැත්තම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක හાર્ට් එක කියන්නේ මේ processing part එක. මේ processing part එක හරියට උනේ නැත්තම් ඇත්තටම each and every step is very important, but the processing part is more important. Without the input you cannot process, so that make input part is also important, but without a process we cannot say it is a software. Just imagine a system just take inputs and get output the same input, like ඔයා දෙකයි තුනයි input කරන දෙකයි තුනයිම output දෙනවා. එකතු කරන්නේ නැහැ, අඩු කරන්නේ නැහැ, වැඩි කරන්නේ නැහැ, මොකුත් කරන්නේ නැහැ, difference එක පෙන්වන්නෙත් නැහැ. එහෙම software එකක් අපිට වැඩක් තියනද අදලා? නෑ. දැන් process කියන part එක software එකේ heart එක. ඒක තමයි අපි ගොඩක් හොඳට හදන්න ඕනේ. But input and output also should be there. So three of them are very very important, but the processing is little bit more important. Okay, data input to the program. So we input data into a program, then program will process the input data. So first we input the data, then program take the data and they process it, add it, minus, multiplication, anything can be done. We process it, then program will output some data or sometimes information that is different from the input. That is different from the input. You input number 2 and number 3, you get the output as 5. What is the process happen? Those numbers are added. You input the number 2 and 3 and you get the output as 6. What is the process? The numbers are multiplied. Likewise, right? You input the number 2 and 3, you get the answer as 1.5. What is the process? The first one number is divided by another, right? Likewise, you input something, you process it, and you get the information as output. So there are three basic steps: input, process, and output. You can draw it in two ways, right? First way is this method. First way is this method. You can use this diagram to show input, process, output. And this is very high level, and also you can understand this actually, right? Normally programmers use this thing. Real world mean the user can be any human, right? Any human which or who is input data to the system. This is the system. This is the system. Here you can see this is the system where the progress is happening. So a user in the real world input data into the program. Inside the program, the input data is processed, right? It may be added, multiplication, then subtract, divide, anything can be happen. And the program after the end of their progress, right, give an answer to the user again, right? It is a two-way communication. User give inputs, program give output to the intended output to the user. Intended output. What is intended output? We input data in order to get expected output. අපි numbers දෙකක් ඇතුළට දාන්නේ නැත්නම් input කරන්නේ අපේ ඊට මේකේ addition එක දෙනවා කියලා දන්න නිසා. නැත්නම් අපි input කරනවද නැහැ. අන්නේ intended output එක හම්බෙන්නකම් output එක තමයි program එකකින් දෙන්න ඕන. ඔයා ඔන්න numbers දෙකක් input කරනවා. එක්කෝ addition එකේද multiplication මොකක් ඒද දන්නේ නැහැ. එන උත්තරේ බාර. එහෙම ඉන්නවද? එහෙමනේ නෑ. ඔයාට add කරන්න ඕන නම් විතරයි මේ program එක ඒ වගේ data input කරනවා system එක process කළා intended outcome එක තමයි දෙන්නේ, right? එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ ක්‍රමයට පුළුවන්, right?
මේක draw කරන්න. එහෙම නැත්නම් තව method එකක් තියෙනවා. ඒ method එක තමා ඔයාලා ගොඩක් මං හිතන්නේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. Right. For an example, okay, let me add uh, an extra slide to this. Right. Then I will draw it. Okay. Okay. Like this. You are very familiar with this one, right? So here you have a box, right? Then here again you have a box. Okay, no, just do it with one box, right? Okay, here you have box. Then uh, then here you input something, here you get an out, right? Okay, this is input, right? This is input, and this is the process. This is the process, and this is the output. This is the output. This is also the same diagram, right? This is also the same diagram. You have input, you have to process them and get the output. Normally we input data. Normally we input data to a system, data to a system. Then we process the data. We process the data and we get the output as what? We get the output as information. This is what happening in a computer program, right? We input data, we process the data, and we get the output as information, right? This is the program, this is the computer program, and this is the intended actions of a program, right? So if you want, right, if you want, draw this, right? Draw this in a separate piece of paper, right? Either one is correct, right? You input data, you process data, and you get the output as information. By using data, you cannot get any decisions normally, right? By using data, you cannot get any decision, but by using information, you can get some decisions. You can get some decision, right? It is very important. Information is very useful while data is relatively less useful, but without data we cannot generate information. Sometimes these outputs, right, these outputs can be used as inputs of another progress. These outputs can be used as inputs in another program or progress, and it is, or then at that situation these outputs become inputs to another process. That can be also happen, right? Okay, memorize those things. Okay, we will move to the next slide, and I will erase those sketches. I think you can remember these things, right? If you don't, if you cannot remember, or if you have any question, just ask it, right? I will explain again. Okay, programming, right? Now we have an example, right? Example program. Say you want to add two numbers with the calculator, like we already, as we already discussed, right? Just let's say you want to add two numbers, right? Then what will you do? What will you do? Right? The first action or first thing is to, the two numbers are the input, right? As I explained. Then the processing is the adding the two numbers, and the output is displaying some of the numbers in LCD monitor or touch screen, anything, right? Display the screen. So this is the basic thing we have been talking from the beginning, so you know that. Okay, then what
if we remove one of the three basic steps. Okay, now we are talking about the imports. What if we removing one step? Okay, maybe input, maybe output, maybe the program is itself. What if we remove it? A program without inputs, right, will do the same thing every time it runs and will thus output the same thing every time it runs. අපි input පුතේ වෙනස් ඒවා දැම්මේ නැත්නම් output එක same. input එකක් දැම්මේ නැත්නම් output එක හැමතිස්සෙම same. error එකක්ම output වෙනවා. insert the input කියලා error එකක් display වෙනවා. එතකොට හැමතිස්සෙම output එක එන්නේ එකමයි. right? එතකොට ඒක very useful නෑ. අපිට වැඩක් තියනවාද system එකකින්? right? හැමතිස්සෙම එකම output එක දෙන system එකකින් වැඩක් තියනවාද? ඒ හින්දා it is not very useful. Okay, a program without no processing, right, output the same data that is input. අර මං කිව්වේ process එකක් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔයා number 2 and 3 input කරනවා, 2 and 3 output වෙනවා. process එකක් නැහැ. වැඩක් තියනවද? නැහැ. Just get the simple example, right? input process output එකට simple example එක තමයි saloon එක. ඔන්න girl කෙනෙක් saloon එකට යනවා. input කරනවා girl. process එක මොකද වෙන්නේ? makeup කරනවා, කොණ්ඩේ iron කරනවා, lipstick ගානවා, makeup දාලා output එක ඔන්න අඳුන ගන්න බැරි මිනිස්සෙක් එළියට එනවා. that is the output, right? if you input the girl and get the output as same from the salon, will you go to that salon? ඔයා ඇතුළට යනවා, ගිය විදිහටම එළියට එනවා, කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔයා salon එකට යනවද ආයේ? ආයේ යන්නේ නැහැ. It is same with the computer programs, right? if you input some data, if you get the same output, you don't use that program again, right? You don't use that program again, right? සාමාන්‍ය සැලුන් එකට ගියාම නේද තීන්ත ගාලා පොටි ඇදලා මෙහෙම වැලි කඩදාසියෙන් ඇදලා එහෙම එවනවානේ, right? ඒක කරේ නැත්නම් අපි ඒ සැලුන් එකට යන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගත්තාම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හරියට data process වෙලා හරි output එකක් දෙන්න නැති හැමතිස්සෙම input එකට සමානම output එකක් දෙන්න ගත්තොත් අපි program එක use කරන්නේ නැහැ, right? so again the program is not very useful. So there must be input and there must be a process. Okay, a program without no output, right? A program without no output will never show the user what it has done. Okay, so this is the thing, right? You input two numbers and during the process, right, those two numbers are added. Now it is done, the answer is not displayed. Or you have a calculator but you don't have a screen there. You have a smartphone, you don't have a screen. You have a computer, you don't have a screen. What happened? The output is not displayed. You go to the exam, you write the answers, lecturers are correcting the answers, but the results are not given. What happened? What happened? There is no output. You cannot measure whether you have learned these subjects very well or you couldn't learn those things. The output is not given. What happened? Without an output, there is no use of using any program. So as you can see, right, the three elements are very important, right? So the girl comes, go to the salon, she never come back. What happened? Is that salon useful? Not useful at all. So likewise, right, a program without output is useless, not useful, right? So these three elements are very important. When you are developing a system, input should be clearly identified. The process should be clearly identified. Then the output should be clearly identified. Input කරන්න මොනවාද, output කරන්න මොනවාද, process එක ඇතුලේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා clearly identify කරන්න ඕනේ. ඒවා clearly identify නැත්නම් අපිට program එකක් build කරන්න බෑ ළමයි. අපිට program එකක් build කරන්න බෑ.
ඔයාලා ෆයිනල් ඉයර් සිස්ටම් එක හදද්දි බලන්න ඕනේ මොන ඩේටාද අපි ඉන්පුට් කරන්නේ, ඒවා කොහොමද ප්‍රොසෙස් කරන්නේ, මොනවද දෙන ආන්සර්ස් නැත්නම් අවුට්පුට්. ඒවා ඔයාලා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අහනවා මොනවද මේකට මොනවද ගන්න ඩේටා. අපි දැන් ඔන්න හේරත්ගෙන් අහනවා මොනවද හේරත් මේකට ගන්න ඩේටා. හේරත් දන්නේ නැත්නම් මොනවද ඉන්පුට් කරන්න කියලා සිස්ටම් එක හදලා වැඩක් තියනවද? නෑ. You should have a clear idea. හරි. අපි මේකට බර්ත් ඩේට් එක ඉන්සර්ට් කරනවා. ඉයර් එකයි මන්ත් එකයි ඩේට් එකයි ඉන්සර්ට් කරනවා. ඉන්පුට් කරනවා. මොකද්ද හම්බෙන අවුට්පුට් එක? අපි අහන අවුට්පුට් එක දන්නේ නැත්නම් වැඩ නැතර කියන්න පුළුවන් සර් මේකට බර්ත් ඩේට් එක කියන්නේ ඉයර් එකයි මන්ත් එකයි ඩේට් එකයි ඔයා ඉන්පුට් කරපුවාම මේකෙන් ඔයාගේ up to date age එක calculate වෙලා display කරනවා. ඒක තමයි output එක. ඔයාගේ age එක calculate වෙන එක තමයි output එක. නැත්තම් ඔයා මේ කියන්නේ ඉපදිලා දැනට මිනිත්තු කීයක් ගිහින් තියනවද කියලා පෙන්නනවා. දැනට තප්පර කීයක් ගිහින් තියනවද කියලා පෙන්නනවා. ඒක තමයි output. දැනට days කීයද, week කීයද, years කීයද, centuries කීයද පෙන්නනවා. ඒක තමයි output. අර ඒ වගේ ඔයාලට clear idea එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. then there must be input, process and output. Right. Keep that in mind until right you are in the fourth years because it is very important. Right. Don't forget those things. I will ask question from this. Right. And here I am giving you a simple activity. A simple activity. I will check it in next lecture, right? I will ask you to show your process, show your answer and share the screen and show it to others. Sometimes I will ask to explain it, right? I will ask to explain it, right? Okay, write down and I will put it on the chat box also, right? Draw a diagram, draw a diagram, draw a diagram to show to show to show the inputs the inputs comma process comma process and output and output and output in a system in a system in a system where අපි දැන් කතා කරපු එක ගමු. birth date is inserted. Birth date is inserted and age is calculated. Age is calculated. Okay. I put it in the chat area also, right? Draw a diagram to show the input, process and output in a system where birth date is inserted and age is calculated and display also. Calculated and display. Calculate කළත් බෑක display කරන්නත් ඕන. ඕක ලස්සනට word එකක් අරගෙන අර මම ඔයාලට කලින් ඇඳලා පෙන්නුවේ අර 3 steps දාලා input process output කියලා දෙවෙනියට කියලා දුන්න diagram එක. ඒක ලස්සනට shapes දාලා ඇඳලා right අර විදිහට type කරලා display කරන්න ඕනේ. හරිද? මම එක්කෙනෙක්ගෙන් දෙන්නෙක්ගෙන් චුට්ටක් explain කරන්න කියන. එතකොට කියන්න sir මෙහෙමයි date එක years වලින් month වලින් සහ date එකෙන් input කරනවා. එතකොට ඇතුලේ age එක calculate වෙන process එකේ ඔන්න output එක දෙනවා age එක කියලා පෙන්වන්න. ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන විදියට attractive විදියට කරන්න right assignment එකක් නෙමෙයි පොඩි activity එකක්. Sometimes it may be considered as an assignment. I will inform you but you must do it. ඔයාලගේ knowledge එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඔයාලා කරන්න ඕනේ. Right. Up to now we have discussed right many things. We have discussed many things. If I go for the first, right, we discussed about what is the program, the importance of the program, then we have identified that program is developed to solve a problem. Then we have identified what are the problem solving techniques. We have identified 5.
Then again we came to a computer program, right? Then we have identified the basic elements and how a program works, right? Then we have also identified that each and every element is very important. Without any one or missing one is not very useful. That's all we have discussed today, right? Next week, okay, in the next lecture we are going to talk about programming design, then programming concepts, some programming concepts and algorithm, pseudocode, and those things, right? After this lesson we will do some small activities in Java, right? And also I will be doing the same thing. You have to do it in your computer with me, right? So before that I will explain you how to install the Java and do the settings in the lecture, right? So if you can do it yourself, it is okay. If you don't know how to do it, you can wait. We are conducting the lecture, right? Okay, that's what I plan to do today. And thank you very much for you. And Munasingha sir, if you have some final words, you can say. And students, if you have any question, you can ask, right? If you have any question, you can ask. Okay. Yes, Munasingha sir, shall we wind up? Mm, Thank you, Udesh. yes. Okay. I think we have learned many things today. Thank you. You're And welcome, sir. so when we start next day, we will ask some questions from the today's lecture. Yes, and And also I gave an uh, assignment. not assignment, Yes. activity, right? Yeah, activity. Yes. Activity, yes. Okay, this. Thank you. Yes. All right. Thank you very much for joining with us, sir. And thank you very much for you all. Keep joining, right? දිගටම join වෙන පාඩම් miss කරගන්න එපා. This is something new to you for some of you, and don't miss, right? Okay, thank you very much, and you can leave the lecture. And if you have any question, you have our contact numbers, or you have the WhatsApp group. You can ask, right? Okay, thank you very much. Have a nice day. Please join to the other lecture, right? At 10. Okay. Thank you. 10:30, no? Yeah, 10:30.